তো আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকের ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। এর আগের ভিডিওতে আমরা দেখেছিলাম যে কীভাবে একটি গিগ তৈরির জন্য কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে হয় এবং সেই কিওয়ার্ড রিসার্চের পরে সেই কিওয়ার্ড থেকে আমরা টাইটেল কীভাবে তৈরি করতে হয়, কীভাবে টাইটেল থেকে সার্চ ট্যাগ তৈরি করতে হয়, দেন ডিসক্রিপশন কীভাবে মেক করতে হয়, এফএকিউ কীভাবে তৈরি করতে হয় এবং প্রাইজিং লিস্টগুলো কীভাবে তৈরি করতে হয়। এর আগের ভিডিওতে আমরা আরও দেখেছি যে কীভাবে ক্যানভা দিয়ে একটি গিগ ইমেজ তৈরি করতে হয়। তো আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব এই সব এলিমেন্টসগুলো একত্রে করে কীভাবে আমরা একটি গিগ তৈরি করতে পারি। তো লেটস গো টু দ্য ভিডিও। তো গিগ তৈরির জন্য আমাদের প্রথমে ড্যাশবোর্ডে আসতে হবে। প্রোফাইল ড্যাশবোর্ডে গিয়ে মাই বিজনেসে গিয়ে গিগে ক্লিক করতে হবে, দেন ক্রিয়েট এ নিউ গিগ। তো এখানে আসার পরে আমাদেরকে গিগ টাইটেলটা কপি করতে হবে। দেন টাইটেল দেওয়ার পরে আমাদেরকে ক্যাটাগরি সিলেক্ট করতে হবে, গ্রাফিক্স ডিজাইন, মানে সাব ক্যাটাগরি লোগো ডিজাইন। দেন গিগ মেটাডাটা, লোগো স্টাইলের ক্ষেত্রে আমরা দেব মিনিমালিস্ট, লোগো টাইপের ক্ষেত্রে পিকচারাল, অ্যাবস্ট্রাক্ট, এগুলো আমরা দিতে পারি। দেন ফাইল টাইপের ক্ষেত্রে আমরা সব কিছুই রাখবো মোটামুটি। অ্যান্ড সার্চ ট্যাগটা আমরা তো সব কিছু ওকে হওয়ার পরে আমরা সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ। দেন আমরা প্রাইজিংগুলো বসাতে থাকবো। দেন প্রাইজিং সব কমপ্লিট হলে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ। দেন ডিসক্রিপশন আমরা কপি অ্যান্ড পেস্ট। যেহেতু ডিসক্রিপশন 1200 ওয়ার্ডের বেশি হবে না, তো আমাদের এখানে কিছু কাটছাট করতে হবে। ডিসক্রিপশন এভাবে সেট করার পরে আমরা ডিসক্রিপশনের মূল অংশগুলো এভাবে হাইলাইট এবং বোল্ড করে দিতে পারি, যেটা অনেক আই কেসিং লাগবে। যেমন এই অংশগুলো আমরা বোল্ড করে দিতে পারি। এইভাবে ডিসক্রিপশন দেওয়ার পরে আমরা আসব ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড অ্যান্ড কোশ্চেন। এখানে আমরা অ্যাড করব কোশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার, যেগুলো আমরা অলরেডি পূর্বের ভিডিওতে দেখিয়েছি।
তো এভাবে আমরা ডিসক্রিপশন এবং ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোশ্চেন এগুলো সব অ্যাড করার পরে দেন আমরা সেভ এন্ড কন্টিনিউয়ে ক্লিক করব। দেন রিকোয়ারমেন্ট সেকশনে আমরা একটি কোশ্চেন অ্যাড করতে পারি, সেটা হচ্ছে যে প্লিজ মেসেজ মি বিফোর অর্ডার। and continue. দেন আমরা এখানে একটি গিগ ইমেজ অ্যাড করব। তো গিগ ইমেজ অ্যাড করার জন্য আমরা অলরেডি ক্যানভাতে একটি গিগ ইমেজ তৈরি করেছি, তো সেটাকে আমরা ডাউনলোড দেব। Then save and continue. You are almost there. Let's publish your gig and get ready to start selling. So then publish gig এটাতে ক্লিক করব। Then done. আমাদের গিগ এখন পুরোপুরি পাবলিশ। তো আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের লোগো ডিজাইন গিগটি পাবলিশ হয়ে গেল। এখানে প্রাইজিং, দেন ডিসক্রিপশন, দেন এভরিথিং ইজ কমপ্লিটলি সেট আপ। তো এইভাবে আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে কিওয়ার্ড রিসার্চ করে সুন্দর একটি গিগ তৈরি করতে পারি, এবং যে গিগটি আই কেসিং হবে, ডিসক্রিপশনগুলো এসইও করা থাকবে, টাইটেল এসইও করা থাকবে, এবং যেটা হবে একটি লো কম্পিটিটিভ কিওয়ার্ড নিয়ে। আমাদের নেক্সট ভিডিওতে আমরা দেখাবো এই গিগগুলো আমরা কীভাবে মার্কেটিং করব, এবং আমরা কীভাবে ক্লায়েন্ট জেনারেট করব, এবং সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করে আমরা কীভাবে ক্লায়েন্টের কাছে আমাদের সার্ভিসগুলো পৌঁছে দেবো। তো নেক্সট ভিডিওগুলো দেখতে হলে আমাদের চ্যানেলের সঙ্গেই থাকতে হবে এবং প্রোটেক হাউসকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে। ধন্যবাদ সবাইকে।